compound. Okay, ada certain compound yang yang boleh form bukan satu je hydrogen bond, tapi dia boleh form more hydrogen bond. Dia boleh form a lot of hydrogen bond. So molecule yang boleh form many hydrogen bond, dia lagi soluble. Okay, and then the second factor adalah molecular weight or molecular size. So ini pun akan effect because molecular weight ni nanti dia akan relate dengan satu terms kita panggil sebagai hydrophobic region. Okay, so kita tengok example. Okay. Okay, now ini case number 1 teacher bagi. Ini dalam soalan tutup. Ini dalam modul pun ada soalan ni teacher keluarkan. Okay, teacher abstract. Okay, ini case number 1. Okay, kalau student teacher boleh faham teacher ajar tadi, mesti boleh jawab yang ni. Okay, compare solubility. Okay, compare solubility. So you have to tell me which molecule is soluble, which molecule is insoluble, ataupun which molecule is more soluble, ataupun which molecule is less soluble. Between two molecules. Molecules yang teacher ambil adalah ammonia and also methane. Okay, so what is your answer? Which one is soluble, which one is insoluble, and why? NH3 is soluble. NH3, so one of your friends say ammonia NH3 is soluble. And may I know why you say so? Sebab hydrogen bond. Because Can form hydrogen bond. Dia boleh form hydrogen bond. Okay, markah awak separuh, 0.5. Tak cukup lagi 0.5. Siapa boleh confirm? Yes, pandai. With water molecules. Okay. So ammonia ni tempat teacher draw dia punya drawing kat sini. So awak nampak tak? Because this hydrogen dia attach pada N. So N ini full. Kan? So this hydrogen is highly electropositive. Baru dia boleh form hydrogen bond with oxygen pada water molecules. Right? Tapi meanwhile CH4 tak boleh because this hydrogen dia attach only pada carbon yang bukan highly electronegative atom. So no hydrogen bond. Okay, so boleh tulislah jawapan kat sini. Kan tak perlu hafal, faham maksudnya ammonia kan ammonia can form kan hydrogen bond. Jangan tulis hydrogen bond saja, hydrogen bond with water molecules. Okay, because we are talking about solubility with water molecules. Okay, this it is soluble in water. Okay, so CH4 is insoluble in water. Dia bukan less soluble, dia terus memang langsung totally insoluble in water since CH4 cannot form hydrogen bond with water molecule. Okay, so far so good. Teacher highlightkan important words. Hydrogen bond with water molecules. So dia soluble. So ini insoluble, cannot form hydrogen bond with water molecule. Okay, boleh proceed? Cik salin dulu. Kau buat salin ni. Salin je. Okay, simple. Tak kisahlah you arrange your words macam mana darling, but you make sure that the keyword is there. Keywords tu maksud teacher contohnya hydrogen bond. Between apa dengan apa. Kalau boiling point, form hydrogen bond between their molecules. Molekul dia sendiri. Tapi kalau solubility, hydrogen bond with the molecule, between molecule itself and the water molecule. Okay, alright, teacher proceed. Okay, let's take a look at case number 2. Okay, this is also past year question, soalan yang selalu keluar dalam exam, cuma dia tukar molekul saja. Lepas tu teacher kata soalan past year metrik ni kalau nanti teacher akan weekly exercise lepas ni teacher akan bagi soalan objektif, soalan yang past year. Kita akan start buat early revision. Lama dah tak practice chapter 1, betul tak? Okay, chapter 1 tu ingat lagi ada banyak benda kita belajar chapter 1. So kena start buat revision lah. Okay, untuk case number 2, okay, this one dia the question ask you to compare
compare solubility of two molecules. Okay, we have methanol. Tengok, ini adalah alkohol. Okay, methanol and propanol in water. Okay, if you take a look closely, class, both of these molecules adalah alcohols, correct? Both molecule is alcohol because both ada OH group kan? Yang ni. Yes. Yes, okay. But what is the main difference between methanol and propanol? Okay, the main differences adalah yang totally korang nampak yang teacher letak kat sini adalah apa? Number of hydrogen bond. Number of hydrogen bond. Okay, kalau number of hydrogen bond, masing-masing ada satu je OH group. Maksudnya dekat sini, most of them akan form two hydrogen bond with water molecules. Masing-masing akan form number of hydrogen bond adalah sama untuk setiap molekul. Yang teacher buat dash-dash ni hydrogen bond lah. Okay, so number of hydrogen bonds is the same. Tapi apa yang difference? Maksudnya macam ni, kalau dia ada satu je OH, okay, OH group, maksudnya number of hydrogen bond dia sama. Masing-masing akan form dua hydrogen bond with water molecules. So number of hydrogen bond bukan main peranan. Tak, maksudnya another factor akan jadi the key difference. Apa dia kat sini? Nampak totally? Number of carbon. Number of carbon, right? Betul tak? Number of carbon, yes. So number of carbon ini ada one carbon only. Dalam ni dia ada 3 carbon. Kan? Maksudnya macam bilangan carbon tu maksudnya dia mewakili molecular weight. Molecular mass or molecular weight or molecular size dia berbeza. Okay? So kalau awak kira molecular size or molecular weight MR. Okay? Molar mass untuk CH3OH. Yang ni pula molecular weight ataupun molecular mass of propanol. Awak akan dapat nilai yang berbeza. Obviously, propanol has bigger molecular size sebab dia ada 3 karbon. Setuju? So, bila alkohol itu ada lagi banyak bilangan karbon, maksudnya dia punya molecular size is larger compared to the other. So, dia akan affect hydrophobic area ni. Hydrophobic maksudnya region yang suka air ataupun region yang tak suka air. Phobic. Tak suka air. Tak suka air kan. Maksudnya macam tak suka bukannya dia macam dia tak suka, dia benci, I hate you. Tak. Maksudnya, okay, kalau dalam chemistry word, phobic tu maksudnya kawasan yang cannot form hydrogen bond with water molecules. Okay, hydrophobic maksudnya area ataupun that maksudnya area yang cannot form hydrogen bond dengan water molecules. Okay. Kalau dalam bahasa Melayu kita nak senang faham untuk study, cakaplah phobia, maksudnya saya tak suka air. Kalau hydrophilic, okay, maksudnya dia able untuk form hydrogen bond with water. So awak tengok dekat sini. So lagi besar hydrophobic area, betul lah kan kawasan yang teacher bulatkan warna merah ni dia tak boleh form hydrogen bond with water molecules, correct? Sebab ini kawasan yang kawasan yang tak boleh form hydrogen ni, hydrogen yang terikat dengan karbon. So the bigger the hydrophobic area, lagi besar hydrophobic area, lagi soluble or less soluble? Less soluble. Less soluble. So the factor here adalah molecular size. Okay, molecular size. Okay, teacher tahu terus kalau lagi banyak karbon dalam alkohol tu, obviously molecular size lagi besar. Okay, so awak ceritalah kat sini. Okay, you have to say that propanol has bigger molecular size. Okay, kalau boleh awak kira. Cuba kira dia punya molecular weight. Kira sekarang CH3. Kira dia punya molar mass dia berapa? MR. Carbon tu 12, hydrogen 1, oksigen 16. Tolong kira untuk teacher seorang, cepat. Apa jawapan dia molecular weight, molar mass of propanol? Ada ke tak studi aku dalam ni? Senyap je sampai hati korang. How much is? 12. How much? Tengah buat. Kenapa teacher tak boleh nak padam? 60. 60. Okay. So teacher pun tulis 60
gram per mole. Okay. Compare to methanol. Okay. Because methanol, the molecular weight or molar mass is only how much is molecular weight of what is the molecular weight? 32. 32 gram per mole. Betul Okay. Right. So itu poin pertama ceritakan maksudnya has bigger molecular size. Okay. So propanol has bigger hydrophobic area. The bigger the molecular size, the bigger the hydrophobic area. Thus, it is less soluble. Okay. Less soluble in water compared to methanol. Okay, dia bukan insoluble tau. Dia still soluble. Cuma dia less soluble compared to methanol because it has bigger hydrophobic area. Okay, due to bigger molecular size. Any questions so far? Ingat ada dua faktor. When we are talking about solubility, first check, boleh tak dia form hydrogen bond? Kalau both molecule able to form hydrogen bond, baru kita tengok the second factor. Contohnya case number 2 ni, hydrophobic area. Okay. As clear as crystal water so that teacher boleh proceed. Teacher proceed kita tengah salin. Boleh. Boleh. Okay. So lepas ni teacher akan bagi exercise soalan objektif. Okay. Soalan revision UPS pun ada tanya juga about intermolecular forces ni. Okay. And lastly, okay, teacher ambil yang penting-penting sahaja. Okay, this one is about kita nak compare density of ice and also density of water. So ice and water dua-duanya adalah H2O molecule but in different phase. Ice dalam solid phase. Bila teacher sebut phase bukannya FACE tu kan. Phase maksudnya phase of substance. It can be either in solid phase, liquid, apa lagi kelas? Gas. Gas, and one more? Aqueous, right? Okay, so both is H2O molecule but in different phase. Ice in solid phase, water in liquid phase, right? So persoalannya kat sini adalah kenapa water ni dia show abnormality, maksudnya biasanya kalau solid tu yang lebih dense, yang lebih tumpat, maksudnya dia akan tenggelam bila kita letak dalam water kan, tapi dia terbalik dengan ice ni. Okay, so kenapa? Okay, kalau korang tengok dekat sini, okay, teacher ada abstract, teacher ada keluarkan daripada modul tu. Okay, ini adalah 3D structure of ice. Okay, so actually bila water molecules ni, okay, bila kita letak dalam ice, bila kita ambil water, okay, a glass of water, you put in the freezer, okay, what will happen? Akan berlaku proses freezing, tak? Freezing, kan? Pembekuan. Okay, so masa letak dalam peti tu, what happen to the temperature? Temperature daripada room temperature masuk ke dalam temperature dalam freezer, temperature makin tinggi atau makin rendah? Makin rendah. Makin rendah kan? So, awak belajar dalam physics, okay, bila temperature rendah, temperature ni dia akan affect tak kinetic energy? Dia akan affect tak kinetic energy? Dia akan affect kinetic energy, right? Okay, supposed to be, okay, according to the theory, the lower the temperature, when temperature decrease, bila temperature makin rendah, kinetic energy akan jadi rendah. Maksudnya dia akan vibrate slower. Okay, so water molecules ni dia akan vibrate slower and then dia akan approaching each other. Dia akan makin mendekat to each other. Okay, so bila dia approaching each other, masa tu dia akan arrange themselves dalam bentuk tetrahedral macam ni. Okay, lepas tu dia kata macam ni, in ice, each water molecule ni, okay, dia akan tetrahedrally bonded to 4 other water molecules with strong hydrogen bonds. So, kalau tak nampak lagi apa maksud tetrahedrally bonded, contohnya ini water molecules, right? So, each of them ni, dia akan
tetrahedrally bonded to other form water molecules. So dia akan ni lagi. Ni. Lepas tu oksigen ni kat sini. Ni kat sini. So, lepas tu ni ada lagi H2O. Okay. So dia akan bonded lagi. Nampak tak? Setiap water molecule dia akan form hydrogen bond with other water molecule secara dalam bentuk tetrahedral. Macam ni. So eventually, okay, tetrahedral tu maksudnya ada 4 ikatan. Okay, eventually, bila dia arrange secara tetrahedrally bonded to each other, dia akan form 3D structure ni, dan dalam structure tetrahedrally bonded tu akan ada open space. Orang nampak clear dekat sini kan, ada open space. Ni pun open space. Open space or open structure. Okay, cuba awak tengok pada arrangement of water molecule sama ada dalam warm temperature ataupun cold temperature, ada tak open space? Tak ada kan? Open space only exist bila water exist dalam bentuk ice, solid. Okay, so apa signifikan open space ni? So open space ini yang sangat signifikan. Okay, so dia kata the open space, so this arrangement of water molecule ni, dia akan give rise to open structure. So awak nampak jelas open structure kat sini. Okay, so apa signifikan open space ni? So signifikan ni adalah pada density ni. So according to density punya formula, density adalah mass over volume, right? Okay, so kalau open space maksudnya volume dia lagi besar ke lagi kecil? Kalau dia ada open space, big open space. Volume tinggi, volume besar, volume kecil. Small volume, big volume. Big volume kan? Mass of, yelah sebab dia ada open space yang besar di antara structure dia tu. So kalau according to formula density, the bigger the volume, the lower the density. Kan? That's why keywords dia adalah the open space akan give ice a greater volume than liquid water. So at 0 degree Celsius, ice is less dense than water. Okay? Because of the presence of the open space. Kenapa wujudnya open structure or open space? Because of tetrahedrally bonded structure ni. So ini keywords yang korang kena tahu. Boleh kelas? Okay, so bila awak take out, when you take out the ice from the fridge, okay, you take out the ice from the freezer. Bila you guys keluarkan ice from freezer, you put it at room temperature, so temperature akan naik balik kan? Betul tak? Temperature akan naik. So bila temperature tinggi, kinetic energy pun akan jadi tinggi. So water molecules ni dia akan vibrate faster, and then bila temperature tinggi, maka open space ni tadi akan rupture, akan collapse. So no more open structure, no more open space, dan ice akan berubah jadi water. Boleh follow? Okay, settle yang ni. Ini penting juga. Okay. Alright, teacher nak continue lagi. So habis semua tentang hydrogen bonds. Itu soalan-soalan yang ringkas. Dia semester 1 ni tak banyak sangat soalan tentang intermolecular forces. Semester 2 kita akan jumpa a lot of questions sebab kita belajar tentang organic chemistry. Okay, so can we continue with another IMF, Van der Waals forces? Boleh. Okay. Boleh lah. Jawab boleh tu macam boleh. Ciannya. Okay. Okay, so Van der Waals forces. Walls ni mesti ada S Teacher check semalam, teacher always forgot about the correct spelling. And the correct spelling adalah walls. Okay, siapa yang penting pada slide yang ni? You have to know that Van der Waals forces ada dua. Dipole-dipole forces, okay, which exist only in polar molecules. Okay, and the other one adalah London forces. Class, yesterday teacher ada bagi tahu London forces has another name that certain international book use the other name. What is the other names? Teacher ada. Dispersion forces. Ya Allah, bagusnya. Bagusnya. Siapa yang still ingat tu bagus. Dispersion forces. Okay. Dulu dia gabung tau nama ni, London Dispersion Forces. But few years back,
dia come out dengan new syllabus, and then sebab ada a new, kita guna buku Raymond Chang sebagai kita punya guidance. So dalam buku international tu dia the new editions of international books, so they separate. Okay, London or dispersion forces. Okay, so London forces exist in all molecule, tapi dia paling signifikan dalam non-polar. So maksudnya kat sini teacher tulis dia lebih spesifik, lebih signifikan dalam non-polar molecule. Okay, so you know that dipole-dipole forces is stronger than London forces. Okay, so same as hydrogen bond. Okay, van der Waals forces pun mesti ada factors juga yang akan affect dia punya strength. Okay, in fact kita ada 3 factors yang akan affect kekuatan van der Waals forces ni. Okay, ini yang penting sebab soalan boleh tanya sebab soalan objektif kan. So what are the factors that will affect the strength of these two van der Waals forces? The first one adalah molecular size. When we talk about molecular size, dia mesti relate dengan molar mass ataupun molecular weight. Okay, simbol adalah MR. Okay, the second factor is molecular polarity. We will go this one by one. Okay, molecular polarity. And the other factors, the third factor adalah molecular shape. Okay, molecular shape ni, dia tak tanya banyak. Dia tak akan tanya pun sebab ni lebih kepada semester 2. Class, do you still remember the terms isomer? Do you still remember what is isomer? Yes. Okay, can you tell me a bit about isomer? Isomer ialah molekul yang apa? Apa persamaan, apa perbezaan? Kesian belajar dekat sekolah dulu tak ingat kan. Chemical formula different shape. Dia, okay, thank you Jazlan. Okay, betul lah tu. Maksudnya dia ada chemical formula yang sama. Same molecular formula but different structure formula. Okay, sama lah tu maksudnya dengan Jazlan. Okay, maksudnya dia ada, contohnya dia ada C3H8. Okay, dia ada 3 carbon, 8 hydrogen. Tapi sama ada dia wujud dalam keadaan straight chain. Okay, straight chain, rantai yang lurus kan, straight chain, or ada tu exist dalam bentuk branch, yang ada branching, yang ada cabang-cabang. Betul tak? So yang ni, factor number 3 ni kita tak belajar banyak semester 1. Kita hanya fokus pada 2 faktor sahaja. Okay, so untuk lebih lagi understand, kita tengok di this slide. Okay, kita nak belajar apa yang dimasukkan dengan London forces ni. Kalau orang tanya awak, apa maksud London forces? Korang tak nampak teacher buat kat sini kan? Okay, sebab teacher guna warna merah. Okay, alright. So, ini dalam modul ada pada page, teacher cuba page berapa. So, teacher ambil that modul tu sebab dalam modul tu dia dalam words. Teacher ubah dia dalam bentuk diagram. Okay, so sepatutnya student teacher pun mampu buat macam ni. Sama ada dekat matrik ni pun, untuk next semester pun macam ni, dekat uni pun macam ni. Awak lagi suka tengok yang words or according to this diagram? Diagram macam ni lagi faham tu tak? Okay, compare awak baca word sahaja kan. Okay, so teacher nak explain apa yang dimasukkan dengan London forces. Siapa yang tak off mic? Teacher rasa macam ada bunyi. Okay, so this is London forces. Okay, semua orang kena clear apa tu London forces, baru kita boleh cerita tentang faktor. Okay, so kalau korang tengok dekat sini, because teacher I said that London forces ni is more significant untuk non-polar molecule kan. So what happened is teacher guna one example of non-polar molecule which is Cl2. Okay, Cl2 molecules. Allah. So Cl2 molecules betul tak dia non-polar? Polar or non-polar? Cl2. Non-polar because atom yang sama electronegativity kan. Okay, so tak ada beza electronegativity. So meaning that, okay, dalam at usual situation, at a normal situation, okay, apa yang berlaku adalah in non-polar molecules, electrons ni is spread evenly. Okay, awak nampak yang teacher buat dash 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 ni. Dash dash ni maksudnya teacher mewakili electrons. Okay, electrons are spread evenly in the whole molecule. Okay, ini dalam normal situation. Okay, however, at any instant, okay, at any instant, maksudnya at any moment, at any instant,
elektron ni dia boleh accumulate. Maksudnya dia boleh berkumpul pada satu side of atom. Okay, at any moment, at any instant, one side of molecule ni, okay, has higher electron density than the other atoms. Maksudnya elektron ni dia boleh berkumpul, dia boleh accumulate on one side of atom compared to other side. Nampak di diagram number 2 kan? So, pada waktu ni, at this instant, okay, molekul ini akan bertukar menjadi a small instantaneous dipole. Okay, so maksudnya region atom yang kurang elektron berkumpul pada dia, dia akan form partially positive N. Atom, okay, di chlorine on the right, okay, pada waktu ni elektron banyak berkumpul dekat situ. Maksudnya banyak accumulate on this side. Maksudnya sekarang ni this region dia akan form partially negative N. Boleh follow tak? Okay, so kita panggil sebagai dipole, kutub kan. Dipole means dua kutub. Satu kutub positif, satu kutub negatif. So kenapa Cl on the right ni dia lebih gemuk dekat sini? Sebab gemuk ni menunjukkan electron cloud. Okay, electron density. Boleh follow teacher? Kan? Kelas, kalau you guys buka dictionary, apa yang kau faham dengan instantaneous? Instantaneous. Something yang permanent or something yang temporary? Something yang kekal, permanent or temporary? Temporary. So instantaneous maksudnya dia adalah temporary. How to spell temporary? Betul ke dia jadi? Is this a correct spelling? Teacher selalu je macam Gabra. Temporary. R-A. P-A. P-O. Oh, P-A-P-O. Apa ni? Temporary. Kenapa teacher tak dengar ni? Jap. Okay, sorry ada ni. Okay, so ini adalah temporary exist. Okay, dia sementara saja. Itu maksud instantaneous. Okay, so bila this molecule yang dah bertukar menjadi instantaneous dipole ni, dia bergerak. Okay, bila dia approaching another, tengok diagram yang ketiga bawah ni. Bila dia approaching another molecule, okay, another Cl2 molecule yang dalam keadaan neutral ni, okay, apa yang dia buat adalah, okay, ini dah jadi positive N. Ini adalah negative N sebab dia lagi banyak negatif kan. So bila this instantaneous dipole ni, yang A ni, dia approaching molecule B dalam keadaan yang neutral, yang non-polar ni, apa yang dia buat adalah the molecule itself, it will, okay, dia akan induce a dipole on the neighboring molecule. Maksudnya dia akan induce. Induce tu maksudnya dia akan spark, dia akan initiate. Okay, so kenapa dia ada ability untuk induce a dipole? Cuba awak tengok dekat sini. Ini adalah elektron. Elektron dengan elektron sifat dia apa kelas? Sifat dia menolak ataupun menarik? Repel. Dia akan repel each other kan. So what happen is, bila dia approaching another molecule yang B ni, dia akan elektron dengan elektron dia akan repel. So maksudnya elektron ni, dia akan bergerak ke sini sebab dia repel. Faham tak? Dia repel. Dia repel each other. So elektron ni, semuanya dia akan accumulate on the other side. Macam ni. Okay. So daripada, so eventually molecule B pun akan jadi a new instantaneous dipole juga. Nampak? Boleh? So the attraction that exists between these two instantaneous dipole, ini yang kita panggil sebagai London forces. Tahu tak? So kenapa kat sini ada attraction? Sebab okay, chlorine yang ni dah jadi partially positive region. Yang ini adalah partially negative region. So positive and negative ada attraction tak? Ada kan? So ini yang kita panggil sebagai London forces. Okay? Dan disebabkan oleh so London forces ni dia hanya signifikan. Bila teacher kata signifikan, maksudnya dia hanya dia kuat. Maksudnya dia signifikan, dia kuat. Okay? Bila these two molecule close to each other. Bila dia rapat je.
Okay, bila dia menjauhi each other, London forces tu akan hilang. Maksudnya dia akan disappear. Faham tak? So that's why London forces ni paling weak. Dia yang the weakest forces sebab dia hanya wujud sementara saja. Instantaneous, temporary. Kan, bila dua molekul ini saling menjauhi each other, maka London forces ni akan jadi less significant. Akan jadi sangat lemah. Boleh follow teacher? Boleh ya? Okay. So, kalaulah contoh kita ambil, ni teacher nak relate sekejap gini. Kalaulah contoh teacher ambil, okay, ni klorin. Okay, let's say kalau kita ambil iodine. Okay, iodine ni berada pada period 5. Maksudnya size dia lagi besar, right? Okay, kalau klorin ni period 3, so dia ada smaller size. Betul kan? Everybody know about that kan? So, kalau the bigger the molecular size of molecule, maksudnya elektron lagi banyak ke lagi sikit? Kelas, electrons in Cl2 or electrons in iodine yang lagi banyak? Obviously, siapa lagi banyak electrons? Iodine lah kan? Yes, iodine lah. Okay. Ni, let's say kalau ini klorin, Cl dengan Cl. So, ini je klorin. Electrons yang ada. Kalau awak tengok proton number pun udah boleh tahu dah. Okay. Iodine has higher proton number. So, higher proton number maksudnya elektron dia lagi banyak. Kan? So, lagi banyak electrons yang terhasil, lagi besar dia punya instantaneous dipole. Okay, sebab lagi banyak electrons dalam atom tu. Kan, dia punya negative region ni lagi besar kan, lagi gemuk dia punya electron cloud ni lagi besar. So, obviously, kalau lagi banyak elektron, apa jadi pada London forces ni? Adakah dia lagi kuat atau lagi weak? Kalau elektron dalam molekul tu lagi banyak. Lagi kuat. Lagi kuat lah kan? So, sebab tu one of the factor adalah molecular size. So, contohnya iodine dengan klorin dengan Cl2 molekul dengan I2. Okay, disebabkan I2 ni has bigger size, dia ada banyak elektron, so London forces dia lagi strong. So kalau teacher tanya boiling point antara Cl2 dengan I2, can you tell me which molecule has higher boiling point? Maksudnya London forces mana yang lagi susah kita nak break? Iodine. Iodine, very good. Tu je. Kan? Itu je. Lagi besar size, lagi banyak elektron, the stronger the London forces. The stronger the London forces, that means you need more energy untuk break. More energy meaning higher boiling point. So nanti baru teacher bagi molekul, itu je lah yang korang tengok. Okay, ini London forces. Semua orang boleh follow teacher. Okay, yang ni dipole-dipole forces. So dipole-dipole forces lagi senang. Contohnya teacher ambil HCl. So dipole-dipole forces tadi, everyone know only exists for polar molecules. Right. So yang ni kena relate balik dengan polarity yang kita dah belajar dulu. Okay. Polar molecule. Contohnya HCl. So HCl, dia less electronegative atom compared to chlorine. So that's why teacher buat macam ni. Cl is more electronegative than H. So elektron ni dia akan move, dia akan spend banyak masa, dia akan lebih attracted, okay, to more electronegative atom. So Cl ni akan jadi region yang partially negative. Okay, so apa yang berlaku bila ada two HCl molecule together, okay, so partially negative and partially positive region ni akan attract each other kan. Okay, so the attraction, ini yang kita panggil sebagai dipole-dipole forces. Okay, attraction between permanently positive end of one molecule and permanently negative end of another molecule. That one kita panggil sebagai dipole-dipole forces. Kan? So permanent. Kenapa permanent? Sebab dia polar. Dia memang totally sentiasa, dia bukan temporary macam London. Dia adalah permanent dipole. Okay, so disebabkan dia permanent, dia kekal, that's why dia lagi strong daripada London forces. Okay, ada soalan tak? Takat ni. Okay, so kalau orang tanya kenapa dipole-dipole forces is stronger than London forces, sebab attraction tu adalah di antara permanently positive end kalau untuk dipole. Kalau London tadi, permanent or temporary? Temporary kan? Okay, temporary. So beza dia kat situ. Okay, so yang ini yang factors. Ini factors affecting strength of van der Waals forces. Okay, ini factors. So this diagram ni, ini yang akan bantu korang untuk jawab soalan-soalan yang melibatkan explanation. Tapi ini yang teacher dah explain dah tadi. Okay, kita ada 3 factors. 3 factors that will affect strength of van der Waals forces. Number 1, number 2, number 3.
Okay, cuma number 3 ni teacher tak involve lagi. Okay, ini untuk semester 2. Okay, so the first factor is molecular size. Okay, tengok. Kita fokus pada molecular size dulu. Okay, molecular size teacher dah explain tadi. Okay, the bigger the molecular size, apa jadi pada van der Waals forces, dia akan jadi stronger. Okay, dia punya konsep adalah the bigger the molecular size, the stronger the van der Waals forces. Dan kalau stronger van der Waals forces, boiling point akan jadi higher. Okay, and vice versa. Vice versa maksudnya, the smaller the molecular size, the weaker or stronger van der Waals forces, class. Kalau smaller, weaker. The weaker the van der Waals forces, the lower or the higher boiling point? Lower boiling point. Okay, pegang macam tu sampai akhir matrix. Okay, itu molecular size. The second factor adalah molecular polarity. So molecular polarity, when we talk about molecular polarity, the first thing korang kena buat adalah korang kena identify sama ada molekul itu polar atau molekul itu non-polar. If the molecule itu polar, maksudnya dia ada dipole-dipole forces. Okay, kalau molekul itu non-polar, maksudnya dia hanya ada London forces, only has weak London forces. So kalau polar molecule yang ada dipole-dipole forces mean dipole-dipole forces is stronger than London forces. Okay, so that's why the molecule itu has higher boiling point compared to non-polar molecule. Because non-polar molecule ni dia weaker, London forces is weaker than dipole forces. So the molecule, the non-polar molecule must have lower boiling point. Okay, weaker meaning lagi senang nak break, lagi rendah boiling point, less energy. Sekejap je dia dah boleh boil. Okay, boleh. Okay, teacher tak fokus pada molecular shape. Because molecular shape ni about isomer. You tak belajar lagi isomer. Okay. Ni yang penting. Okay. Ni yang penting. Dalam modul tak ada. Teacher ni je yang teacher ada. Teacher yang bagi ni. Okay, so because we have three factors, because we have three factors that will affect van der Waals forces punya strength. So macam mana kita nak make sure mana satu factor yang terlibat. Okay, how to determine which factors that will affect the strength of van der Waals forces. Okay, so the first one, teacher explain dulu. The first one adalah dengan cara kita kena kira. You have to calculate the molar mass of a given compound. Okay, contohnya kita ada dua molekul. Molekul A, molekul B. Okay, molekul A, molekul B. Dua-dua ni form van der Waals forces with which each molecule. Maksudnya dua-dua boleh form. Maksudnya A and B ni tak boleh form hydrogen bond. Kalau salah satu ada hydrogen bond, dia lah yang menang kan. Okay, dua-dua ni ada van der Waals forces. Tapi persoalannya sekarang, which molecule has stronger van der Waals forces? So untuk tahu which molecule ada stronger van der Waals forces, kita kena tentukan faktor. Okay, so macam mana tentukan faktor? Kita kira molar mass dulu. So bila korang kira molar mass, okay, dia akan ada 3 kategori. Bila kira molar mass, the first case adalah ni case A. Okay, bila korang tengok difference, okay, the difference between molar mass, kalau beza between molar mass itu more than 10 gram per mole difference, maksudnya the factor adalah disebabkan molecular size. Okay, but case yang kedua, when you guys kira molar mass and the molar mass of both compound A and B tadi equal, meaning that the factor adalah molecular shape. Okay, kalau molar mass of A and B ni sama, factor dia molecular shape. So kena identify yang mana yang linear, yang mana yang branch. Okay, and case yang ketiga, case C, okay, if you guys calculate molar mass of dua molekul A and B ni contoh, and if you find out the difference between molar mass is less than 10, okay, is less than 10, meaning the factor adalah molecular polarity. Okay, sebab kita ada 3 factor tadi. Okay, tak payah cakap banyak. Kita tengok example. Kalau korang nak salin dulu supaya tak bosan teacher je cakap kat sini. Because I want you to respond dengan soalan teacher. Okay, ini teacher ambil. Ini teacher tak sure PQ berapa sebab ini last batch punya modul. So, teacher tak tukar lagi. Ini senior korang punya modul.
PQ14. So abaikan PQ tu, tengok soalan ni. So I give you 2 molecules, okay, iodine I2 and also Br2, and which molecule has higher boiling point? Explain your answer. Salin dulu molekul ni. Okay, iodine and Br2. So first step, bila kita nak study tentang boiling point, first step that you need to ask yourself, tanya diri sendiri adalah, okay, tentukan dulu apa dia punya type of intermolecular forces. Adakah dia boleh form hydrogen bond ataupun hanya van der Waals forces saja. So untuk iodine molecule, apa type of intermolecular forces? Intermolecular forces maksudnya hydrogen bond or van der Waals? Hydrogen bond or van der Waals forces? Class for iodine. And the And the wall. wall. Van der Waals forces. So kita guna short form VDW. Van der Waals forces. Van der Waals forces. Okay. Untuk bromine molecule also van der Waals forces. Okay. No hydrogen bond. Tanya dulu. Sebab kalau contohnya ada molekul yang boleh form hydrogen bond, terang-terang yang ada hydrogen bond menang. Sebab hydrogen bond yang paling kuat sekali. Okay, so sekarang ni dua-dua ada van der Waals forces. But the question is, which molecule has stronger van der Waals forces? So that's why teacher ikut. Okay, step yang kedua, teacher kata kira molecular mass ataupun kira molecular weight, molar mass. Okay, what is the molar mass of iodine? Kira sekarang. 253.8. For iodine, 253.8 gram per mole. Okay, bromine, 159.8 Gmol. G mole. Okay, thank you baby. Baby. Okay, so dah kira molar mass. Okay, what is the difference, beza between these two molar mass? 94 Gmol. Betul Syah, 94.0 gram per mole. So 94 gram per mole ni less than 10 or more than 10? More than 10. Okay, more than 10. So teacher kata kalau beza dia more than 10 gram per mole, so what is the factor that will affect? Molecular size. Molecular size. Okay. Molecular size. So tengok pada diagram tadi. Obviously yang mana lagi besar molecular size? Br2 kan? So yang mana lagi stronger van der Waals forces? Iodine or Br2? Br2 lah kan? Br2 has bigger molecular size, thus Br2 has stronger van der Waals forces, so more energy required to overcome the van der Waals forces in Br2, therefore Br2 has what? Higher or lower boiling point? Higher. Higher boiling point. Itu je, tak susah pun. Okay, ikut step yang teacher ajar ni. Jangan siapa tak ikut, dia sesat dunia akhirat. Gitu. Okay, so tulis Br2 has bigger molecular size. Tulis. Ya sayang. Iodine je. Kenapa BR tu ada lagi? Br2 pula. Teacher nak cakap iodine tapi teacher cakap Br2. Maafkan teacher. Teacher pandang Br2 je tadi. Br2 ni macam comel je. Okay, iodine. Salah. Sebaik betulkan. Saja je. Tukar. Iodine. Okay, iodine. Baru je nak cakap jangan sesat kan. Sekali teacher yang silap. Lah. Okay, so iodine has bigger sebab dia punya tu 3.8 has bigger molecular size. Dia macam ni, dalam kepala dia nak sebut iodine tapi mulut dia cakap bromine. Has bigger molecular size. Okay, MR is 253.8 gram per mole compared to Br2, which is Br2, the molecular size, the molecular weight is only 159.8 gram per mole. Okay, so since iodine has bigger molecular size, meaning that more energy
Sorry, salah. Okay, ikut diagram yang teacher bagi. Bigger molecular size, stronger van der Waals forces. Okay, so iodine molecule has stronger van der Waals forces. Okay, between molecules. Ni between molecules themselves. Okay, has stronger van der Waals forces between molecules. So more energy. So bila dia stronger, maksudnya kita kena relate dengan energy. Do we require higher and more energy or less energy untuk break? Okay, so more energy needed to overcome the forces. Okay, so this iodine has higher boiling point, BP. Teacher guna short form. Boleh follow teacher? Bigger molecular size. So that means dia ada stronger van der Waals forces. So more energy required untuk overcome. Apa masuk kelas? What do you understand from overcome? Overcome means apa? Mengatasi. Mengatasi tu kalau direct translation, baby. Kalau science punya language, to break. Betul tak? Untuk kita nak break down. Kita nak break the forces. Kita nak kita nak break the attraction forces. Itu masuk overcome. Mengatasi. Okay, so more energy needed to break the attraction forces, to overcome the attraction forces, the intermolecular forces. So iodine has higher boiling point. Okay, follow step ni. Tentu determine van der Waals forces apa, dia punya intermolecular forces apa. Kalau dua-dua tu van der Waals forces, maka kena kira dulu molar mass. Sekarang ni kalau difference dia more than 10, mesti molecular size. Okay, the bigger the molecular size, the stronger the van der Waals forces, more energy required, higher boiling point. Okay, done. Okay, tengok case number 2. Example number 2. This time I give you 2 molecules. Okay, which molecule has higher boiling point? Explain. Ini pun soalan past year. Okay, ada dalam modul, ada dalam past year. Quite few times juga come out in exam. Okay, so the molecules are bromine and ICl. Ini ICl lah. ICl. Okay, so first step macam biasa, kita kena tentukan dulu what is the types of intermolecular forces IMF exist. Sama ada hydrogen bond ataupun van der Waals forces. Ask yourself. BR2. Van der Waals. Van der Waals forces. ICl? Hydrogen bond or van der Waals forces? Also van der Waals forces. Done. Okay, so you guys see that, oh, dua-dua ni ada van der Waals forces lah. But which one has stronger van der Waals forces? Ask yourself. So kalau both is van der Waals forces yang exist, step number 2 mesti kira molecular size. Mesti kira calculate molecular weight MR. So BR2 tadi berapa? 259.8, right? BR2 159.8. Salah. 159.8. Okay. G-mole. ICl? 162.4. 1? 162.4. Teacher dengar siku. Kau nak siku aku, Syah? Ada teacher. Teacher dengar siku. Macam lah. Teacher pelik. Teacher fikir juga entah apa yang sudah aku dengar. Teacher nak sebut lain, kau akan dengar lain. Lepas tu kau apa tulis benda-benda mengarut dalam jawapan. Redha je lah. Nak jumpa dah face to face next week. Okay. Kira differences. 2.6 Gmol. 2.6. So less than 10. Okay, less than 10. See? Okay, so kalau difference antara dua ni, okay, 162.4 minus 159.8 adalah 2.64 je. Kalau less than 10, what is the factor affecting? Tengok balik diagram teacher bagi tadi. Molecular polarity. Molecular polarity. Tadi molecular size. 2.6 je, bukan 2.64. Tadi kenapa sebut 0.64?
Tak, 2.6 Gmol. Okay, so molecular polarity. Okay, ni menarik. Kalau faktor dia, if the factor is about molecular polarity, then you need to ask another questions. Okay, bila the factor is molecular polarity, you need to ask yourself, okay, which molecule is polar, which molecule is non-polar. Sebab ikut diagram dia tadi kan, ni diagram dia tadi. Okay, kalau ikut diagram dia tadi, ni diagram dia tadi, ni. Okay, polar and non-polar. So kena tentukan, you need to ask another question. Which molecule is polar, which molecule is non-polar? Okay, so BR2, polar or non-polar? Non-polar. Non-polar. Tulis sikit kat sini, non-polar. Okay, ICl, iodine dengan klorin. Ada beza electronegativity between these two? Sama tak electronegativity? Lain lah kan, sebab atom pun lain, betul tak? Okay, iodine ni polar molecule because klorin ni is more electronegative. Iodine dekat bawah, period bawah. So dia lebih electropositive. So ICl adalah polar molecules. Okay, so bila you guys tahu BR2 ini polar, non-polar, ICl ini polar, okay, korang kena spesifikkan van der Waals forces ni. Okay, sebab van der Waals forces ada dua, dipole-dipole and London. Faham tak maksud teacher? So kalau untuk BR2, van der Waals forces yang spesifik adalah London or dipole-dipole. Amin turn on camera dia. Apa jawapan Amin? BR2. Van der Waals forces yang spesifik London or dipole-dipole? Non-polar. Apa jawapan ni? Kalau non-polar molecule, van der Waals forces yang spesifik London or dipole-dipole? Senyap tak ada jawapan ni, teacher tak ada sambung. London forces. Syah je jawab. Thank you Syah. Yang lain? Confirm ke tak London forces sebab dia non-polar? Betul. Betul. Confirm. Dia punya tangan nak gerak, nak on mic tu, lagi slow daripada sloth. Tahu tak sloth apa? Kan? Tahu tak apa? Okay, London forces. Kalau polar molecule, ada dipole-dipole forces. Kan? Okay, so dekat sini pun, tanpa kita buat explanation pun, korang dah boleh identify dah between BR2 and ICl, which one has higher boiling point? Which one? BR2. BR2, higher boiling point. ICL. BR2 or ICl? Jawapan dia ICl. Because why? Higher Dipole forces stronger. Because it has, the molecule can form dipole-dipole forces which is stronger or weaker than London forces? Stronger. Yes, betul. Stronger than London forces. The stronger the intermolecular forces, more energy required, higher boiling point. Teacher guide awak untuk tentukan faktor sahaja. Faham tak? So nak tentukan faktor kena lalu step number 1, step number 2 and then differences ni. Okay? So kat sini lah awak akan tulis. Okay, 11.30 kita habis. ICl, okay, has dipole forces ataupun can form dipole forces between molecules, while BR2 only has apa? Weak London forces. Masa ni kena spesifik lah. Sebab dia punya faktor adalah molecular polarity. Kalau faktor dia molecular size, tak perlu nak spesifikkan London or dipole-dipole. Tak perlu. Okay, bila faktor dia molecular polarity, baru you guys kena clarify yang mana polar, mana non-polar. Okay, so siapa boleh bagi tahu teacher the second point? Okay, nyatakan apa forces for each molecule. And number 2, which IMF yang lagi stronger? Point yang kedua.
dipole forces is what class? Stronger kan? Then? Benda sama je. Sebab tu teacher kata, kalau explanation ni kita tak perlu hafal, tapi kita kena faham apa yang korang nak kena analyse. Okay, it's stronger than London forces. So, more energy. So, kalau stronger terus, more energy needed to overcome the forces in ICL. So, thus, ICL has higher boiling point. Okay? Okay, so more energy required to overcome. So ICL has higher boiling point. Boleh? Settle. Any questions? Okay, kalau faktor dia disebabkan molecular polarity, then you have to clarify semula. Okay, specific van der Waals forces apa? London or dipole-dipole. But before that, you have to determine first, molecule itu polar or non-polar. Okay, sebab dia punya step memang macam tu. Kalau faktor dia molecular size, doesn't need to clarify polar or non-polar. Tengok molecular weight sahaja. Okay, boleh proceed. Stay steady, semangat sikit. Baru pukul 9.